Hi, I am your English teacher Iman. Today's lesson is about present simple. Last time we learned about the positive form. Let's review it really fast. I watch TV every day. You watch TV every day. He swims every day. She swims every day. It swims every day. We watch TV every day. They watch TV every day. Okay, زي ما شفنا بالpresent simple اللي بنضيفه هو as للفعل إذا بيكون الفاعل مفرد بس مفرد الضمير he she it. لما بيكون عندنا الفاعل he she it بنضيف للفعل حرف الأس بالpresent simple. he eats هو يأكل. أما إذا كان عندنا الفاعل جمع مثل we you they ما بنضيف للفعل أي إشي كمان حرف الآي معهن. من الجدير بالذكر بنستعمل ال present simple لما بدنا نحكي عن أشياء روتينية اللي بنقوم فيها، شغلة اللي بنقوم فيها دايما، لما بدنا نحكي عن حقائق ثابتة بتتغيرش أو حقائق علمية. اليوم بدنا كمان نتعلم عن صيغة النفي، كيف بننفي بهذا الزمن. هسه راجعنا الصيغة العادية ال positive form، هسه بدنا نراجع ال negative. تنبلش بال negative. بدنا نفتح صفحة let's open page 62. I eat carrots. I do not eat tomatoes. I don't eat tomatoes. You walk to school. You do not walk to the park. You don't walk to the park. He lives on a boat. He does not live in a house. He doesn't live in a house. They make cakes. They do not
not make biscuits. They don't make biscuits. He works on a farm. He does not work in a supermarket. He doesn't work in a supermarket. She lives in a small house. She does not live in a big house. She doesn't live in a big house. It snows in the winter. It does not snow in the summer. It doesn't snow in the summer. طيب زي ما لاحظنا مشان ننفي بنستعمل أداتين اللي هي do not واللي اختصارها don't does not اللي اختصارها doesn't. نفس الشي لما عنا الفاعل مفرد مثل he she it باخذ doesn't واللي هي اختصار does not، واللي بنعمله بنكيم حرف نضيف الكلمتين حد بعض نحط بدلين شحطة بتصير he doesn't play she doesn't play it doesn't play. كمان دول لما عنا الفاعل مفرد والمقصود he she it بنستعمل doesn't doesn't تيجي قبل الفعل، وإذا لاحظنا إنه حرف الأس بنكم إذا في عنا إضافة للفعل تحذف. أما الجمع اللي هن ضمير we you and they باخذن don't. We don't play you don't play they don't play. وI دايما شاذة فبشو بتاخذ don't. I don't play. خلينا نحل تمرين مثال. بهذا التمرين مطلوب منا نحط don't أو doesn't. أنا بدي أقرأ الكلمة، فكر معي دقيقة وقوم بالإضافة. زي ما كنا don't مع الجمع زائد I doesn't مع المفرد. My dog sleeps outside. My dog sleep outside. My dog مفرد، بما إنها مفرد شو بتاخذ don't ولا doesn't؟ doesn't. Correct. Number 2. The house have a garden. The house have a garden. House مفرد أم جمع؟ مفرد معناته doesn't ولا don't؟ أني مع المفرد doesn't فبنضع doesn't. Correct. Number 3. My brother and I like to play tennis. My brother and I like to play tennis. My brother and I جمع فالجمع شو باخذ؟ مظبوط don't. They play chess. They play chess. They جمع شو بتاخذ don't ولا doesn't؟ don't. Number 5. I do my homework in the living room. I do my homework in the living room. I مفرد بس قلنا I دايما مع الشواذ دايما شاذة فشو بتاخذ don't. Tina want to sit on the mat. Tina want to sit on the mat. Tina اسم بنت وهو مفرد معناته شو بنحط doesn't. Correct. Number 7. You need a
pen. You need a pen. You هو ضمير جمع، مع انه برضو فيه it، فيه انت وانتي. شو باخد؟ don't. واخر اسم he go to school. he ضمير مفرد، لذلك شو بنضع؟ doesn't. correct. طيب علينا وظيفة على هذا الموضوع كمان بالكراس، صفحة 76 صفحة 77. Have a great day. Thank you.